విద్యార్థులను కేవలం తరగతి గదుల వరకే పరిమితం చేయకుండా నేటి పోటీ ప్రపంచంలో భవిష్యత్తు సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని నేటి విద్యార్థులు రేపటి గ్లోబల్ లీడర్లుగా తయారు కావడానికి విద్యతో పాటు విభిన్న రంగాలలో విద్యార్థులను విజేతలుగా తీర్చిదిద్దుతూ ఒక ప్రత్యేక విద్యా బోధన ప్రణాళిక అనుసరిస్తున్న నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలోని చైతన్య ఇంగ్లీష్ మీడియం హైస్కూల్లో 10 ప్రత్యేక విభాగాలలో శిక్షణ తీసుకున్న చైతన్య రాయల్ క్లబ్ సిఆర్సి విద్యార్థులకు బ్యాడ్జిల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. వన్ టౌన్ ఎస్ఐ సైదిరెడ్డి, షీటీం ఏఎస్ఐ ప్రభాకర్లు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని విద్యార్థులకు బ్యాడ్జీలు ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల మార్చ్ ఫాస్ట్ వారి క్రమశిక్షణ చూస్తుంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో తమ శిక్షణ కాలం గుర్తుకు వస్తుందని తెలిపారు. యువత చేతుల్లోనే ఈ దేశ భవిష్యత్తు ఉందని, అటువంటి శక్తివంతమైన యువత పెడదారి పట్టకుండా క్రమశిక్షణతో ఉండి దేశ ప్రతిష్టతకు, తల్లిదండ్రుల ఆశయాలకు, విద్యా బుద్ధులు నేర్పిన ఉపాధ్యాయులకు మంచి పేరు తెచ్చేలా తమ నడవడిక ఉండాలని సూచించారు. పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ ఆర్ నర్సిరెడ్డి, ప్రిన్సిపల్ జయంతిలు మాట్లాడుతూ తమ విద్యా సంస్థల్లో ఆసక్తి కలిగిన ఉత్సాహవంతులైన విద్యార్థులతో సిఆర్సి పేరిట చైతన్య రాయల్ క్లబ్ ఏర్పాటు చేసి హ్యాండ్ రైటింగ్, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, యోగా, డ్రెస్ కోడ్ ఇలాంటి 10 విభాగాలలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నామని వివరించారు. విద్యార్థులకు ఉన్నతమైన విద్యతో పాటు వారు సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానంలో నిలబడే విధంగా వివిధ రంగాలలో తర్ఫీదు ఇవ్వటమే తమ ఉద్దేశంగా తెలిపారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాల నిర్వహణకు సహకారం అందిస్తున్న ఉపాధ్యాయ బృందానికి, పేరెంట్స్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విభిన్నమైన కార్యక్రమాలతో విద్యార్థులను ముందుకు నడిపిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు వినోద్ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయ బృందం వెంకటచారి, వెంకటేశ్వర్లు, రంగారావు, భాస్కర్, సురేష్, కళ్యాణి, సబిత, రాణి, జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. Chaitanya Royal Club with very few students, but within the span of 1 to 2 years, so hundreds of students has got benefited. You all know that many of our students in tons are in a great position that we can say that the due respect to this Chaitanya Royal Club given by the management and as well as students is very, very, very fruitful to their future. And this year, as we are celebrating the 25 years of excellence of our Chaitanya High School, this year she has played a major part for the development of discipline, knowledge sharing, skills, and mingling with the society. Everything has been developed in the students over the years. So I proudly announce that with this we can say the ultimate theme of our CRC club is that cultivating multiple qualities in students which helps them to achieve their goals in their future. So as a part of it, I request Tejaswini from 9th standard to talk few words regarding our CRC program. Please invite her with a big round of applause. Today I am so privileged to stand in front of you on this auspicious occasion and give you a brief sketch of CRC and how it works. Well, let me start with a slogan. Mukam karoti vachalam panyam langayate girim yat krupatam aham vande paramananda madhavam. This means even a dumb man can speak, even a layman can cross a mountain, even impossible is possible with the grace of God. Well, CRC, we have 5 committees, and the first committee is Handwriting Committee. Handwriting is not just a skill, it's a tool for interpreting your internal strength, expressing ideas, etc. Well, handwriting can also say your character. Neat handwriting means neat mind. Clean handwriting means organized brain. Messy handwriting says about your carelessness. And fast and untidy writing says about you are not patient. Well, we have been practicing letters, and Sundays we will conduct handwriting classes. Now may I invite students of our Chaitanya High School to show
there is a lot of difference. The scenario is entirely different because first impression is the best impression. Looks also matter. Now, may I call students of our Chaitanya High School to show you the uniform which our students wear with the fleet of iron, and this is what we should follow and this is what we are following. Thank you. And discipline. Discipline matters to students. It helps in better living. Discipline brings you character in the society. Good society, good discipline makes the prosperity of our country. It builds good habits. Following routine habits, make it as a good habit and you'll save time. Well, discipline is the most important thing in a student's life. It finally means self-control, following rules and living life in an organized way. Well, it teaches us to use our time wisely. Now, may I call students of our Chaitanya High School to do March Past because March Past is the main thing which gives you discipline. Thank you, team. Time management. It is also included in this is the most important. Communication. English is like a bridge which meet people. Well, spoken English is not just a thing to learn, but it became necessary thing in our day-to-day life. If we have to go to interview and their English is important. Now, take a scenario. In one interview, every person is of same knowledge and same mark. The next thing what they see is your language. Here, phonetics is important. Phonetics helps us to speak in British English, and we are writing phonetical script in our notes which make us to learn English. Well, nowadays and in our day-to-day life, we are pronouncing some words in a wrong way, such as we usually say that development, but it is development. We will say vegetable, but it is vegetable. We will say bowl, but it is bowl. We will say clothes, but it is clothes. And we will say cucumber, but it is cucumber. Like this, many words which we pronounce are wrong. For that, we have to learn phonetics, which makes our English fluent. And we can also learn long words, such as, now let me tell you 193-lettered word. That is, Lopate tomato select of the Eucranio, Lipseno, Lipico tomato, Silphio, Caravamite, Taimeno, Gigli, Picosi, Popato, Persisted, Kinetic, Galio, Galio, Bafitagon, Paragon. This is the 193-letter third longest word. And there are tongue twisters such as many, like she fell sisters on seashore and Vicky Butter got some butter, but the butter was bitter. So she got some better butter to make the bitter butter better. CRC, as you know from the beginning itself, we are doing it from many years, I guess almost more than 4 or 5 years. CRC is nothing but Chaitanya Royal Club, as you know from the beginning itself, right? So, what are the main benefits of CRC? Already here, a student from higher section, she told everything. If you want any example, I am the first person who learnt about all these things from my teachers. How does it helpful to you? It helps in many ways, like handwriting, yoga, discipline, everything. CRC is not only just about the committees. The main thing about this CRC is leadership qualities that builds in you. At the same time, discipline. And you know what? Most of the small kids, I mean junior kids, they learn from the higher sections. Right now, you know, most of the higher students here who done the yoga,
march fast, at the same time who are participating in CRC, at the same time who are making themselves as the leaders, great qualities, who are building them, who are building everything in them, are the examples for our junior kids like 4th, 5th. Right now they are very inspired about you because in coming days they want to be in the place of you. So you are setting an example for the junior kids right now. So I congratulate each and every student who are participating in CRC and making and showing them others, juniors and even teachers, etc. people that you are something different from the normal students. I wish everyone to continue like this for the rest of all the years that you be in the school. This CRC is not only just about the committee, it is also about the leadership and it's a commitment towards the school that you follow all the time. And I once more repeat that you are setting an example for the coming students who are coming to your classes in the future days. So right now we have one more thing, badge distribution. We are giving badges for the CRC students.
క్లబ్లో అందరు జాయిన్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను మంచి క్రమశిక్షణతోని మంచి చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రులకు మీ స్కూల్కి అందరికీ మంచి పేరు తేవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. మరి నేనైతే షీ టీం నుంచి వచ్చిన, మిర్యాల కూడా షీ టీం నుంచి వచ్చాను. నా పేరు ప్రభాకర్, ఏఎస్ఐ. షీ టీంలో వర్క్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి మా షీ టీం తరఫున కూడా మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ప్రైజులు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు కదా, మాకంతా పోలీస్ ట్రైనింగ్ గుర్తుకొస్తుంది. సావధాన్, విశ్రామ్, పీచే మూడ్, బాయ మూడ్, ధైర్య మూడ్, అలాగా వచ్చి ఆఫీసర్స్ కాడ ఎలాగా ప్రజెంట్ చేయాలో చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయే క్రమం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మిలిటరీలో, పోలీసుల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ మరి క్రమశిక్షణతోటి ఇంకా బాగా నేర్చుకొని మీ యొక్క తల్లిదండ్రులకు, అలాగే మీ స్కూల్కు, మీ యొక్క గురువులకు అందరికీ కూడా మంచి పేరు తీసుకురావాలని, అలాగే మరి మీరు మీ జీవితాలలో కూడా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మరి చాలామంది కూడా ఇందులో జాయిన్ కావడానికి ఆసక్తి చూపుతుండవచ్చు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా గుడ్ డిసిప్లిన్ కలిగి ఉండాలి. గుడ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏవో డిక్షనరీలు ఎత్తనవసరం లేదు. మాటకు లోబడాలి. అంటే మాట చెప్తే దాని ప్రకారం చేసుకోవాలి. తల్లి చెప్పని, అది గురువులు చెప్పని, ఎవరైనా ఒక సదుద్దేశంతో, మంచి ఉద్దేశంతో, మంచి మనసుతోటి ఇట్లా మన బాగును గురించి, మన భవిష్యత్తును గురించి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక మంచి మాట చెప్పినట్టయితే దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలి. దాని ప్రకారం చేసుకుంటే మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. ఆలోచన, విచక్షణ జ్ఞానం మనకు ఉండాలి. ఇది మంచిగా చెప్తున్నారా, చెడుగా చెప్తున్నారా? చెడిపోవడానిక, బాగుపడతానిక? అది తల్లిదండ్రులు చెప్పని, గురువులు చెప్పని, ఇంకెవరైనా చెప్పని. కాబట్టి డెఫినెట్గా అలాంటి మాటకు లోబడి మంచి పౌరులుగా, మంచి కుమారులుగా, మంచి కుమార్తెలుగా మీరు మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చి, అధ్యాపకులకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చి, స్కూల్లో కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి మరి దేశంలో మంచి పౌరులుగా, మంచి ఆఫీసర్లుగా మిగిలాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఒక చెప్పొచ్చా? వాయిస్ గుడువ జోరిపోర్, గుట్కా జోరిపోర్. అలాగే దాదాగిరి అంటే గూండాగిరి. పొగిడినా కానీ మనము పొగడతలకు పడిపోవు. పొగడత అనేది వెరీ డేంజర్. పొగడతలు చాలా డేంజర్. ప్రోత్సాహం, టైగర్ రాను, సింహాన్ని రాను, లైవ్ అంటే వాళ్ళు పొగుడుతున్నట్టే. గర్ల్స్ పట్ల రెస్పెక్ట్ పెంచుకోవాలి. గర్ల్స్ టీచ్ చేయడం కానీ డేంజర్. ఎక్కడైనా క్రైమ్లో ఇరుతారు, ఒక క్రైమ్ అయినా కానీ, ఒక ఎఫ్ఐఆర్ అయినా కానీ మీరు సైకాట్రీ పేషెంట్లుగా మారిపోకుండా, అలాగే తర్వాత సూసైడ్ అటెంప్ట్లు అప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోలేక, సాల్వ్ ఎవరు చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళలేక చాలామంది మరి వాళ్ళు నష్టపోతూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులకు చాలా దుఃఖాన్ని మిగిలిస్తూ ఉన్నారు. అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎమర్జెన్సీలు అయితే అన్ని రకాలు యూజ్ చేసుకోవాలి. మిగతా టైంలో అయితే డెఫినెట్గా మేమైతే షీ టీం ఉంది, మఫ్టీలో ఉంటున్నారు. డెఫినెట్గా కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. కావాల్సి ఉంటే కన్సల్ట్ పిఎస్కి పంపిస్తారు. ఈరోజు బ్యాడ్జ్ ప్రెజెంటేషన్ తీసుకున్నటువంటి సిఆర్సి స్టూడెంట్స్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్నే సాధన అంటే మీరు ఈరోజు బ్యాడ్జ్ తీసుకున్నారంటే
దాని వెనకాల మీ యొక్క సాధన చాలా ఉంది. అంటే మీరు ఎంతో డిసిప్లైన్గా సార్ చెప్పినట్టుగా ప్రతి విషయంలో నేనేదో నేర్చుకోవాలి, ఇది నేర్చుకున్నది ప్రదర్శించాలి, పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన మీకు ఉండబట్టే అది సాధ్యపడ్డది. ఇవాళ మనకు హైయర్ క్లాస్లో 265 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అంటే ఎవ్రీవన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కానివ్వండి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, డ్రెస్ కోడ్ కానివ్వండి, పబ్లిక్ స్పీచ్ కానివ్వండి, ఇవి ఏవైనా కూడా మరి అవి రావాలంటే మనం కష్టపడాలి, దానికి టైం కేటాయించాలి. సార్ సండే టైం కేటాయిస్తుంది, పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది, యోగా నేర్పిస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ సార్ కూడా పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేసి ఇవన్నీ చెప్పాలనేటటువంటి ఆలోచన ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. మరి మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది మీ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడేది. అంటే ఫ్యూచర్ మీరు ఏది కావాలనుకున్నా అది మీ డిసిప్లిన్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇవాళ మరి సిఆర్సి క్లబ్ ద్వారా మరి ఇంతమంది విద్యార్థులు మరి బ్రాంచ్ ఉంది. నా కోరిక ఏంటంటే ఉన్నటువంటి 265 చిల్డ్రన్స్ కూడా అన్నిట్లో మేము ఉండాలి, మేము నేర్చుకోవాలి, మేము సాధన చేయాలి, మేము కూడా నెంబర్ 1 ఉండాలి. భవిష్యత్తులో స్కూల్కి, ఉపాధ్యాయులకి, మీ తల్లిదండ్రులకి మంచి పేరు తీసుకురావాలంటే డిసిప్లినే చాలా ఇంపార్టెంట్. అదొక్కటి ఉన్నట్టయితే అన్నీ మీ వశమైంది. ఇవాళ చూడండి, మనం అబ్దుల్ కలాం, గాంధీజీ, సుభాష్ చంద్రబోస్, నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్ ఎంతోమంది గురించి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు వాళ్ళు చేసే పనిలో నిబద్ధత, వాళ్ళు చేయాలనే దృఢ సంకల్పం, వాళ్ళు పట్టుని విడవకుండా ముందుకు పోయారు కాబట్టి మనకి స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చారు. మనం కూడా మన లైఫ్లో డెవలప్ కావాలంటే పట్టుదల అనేది డెఫినెట్గా ఉన్నట్లయితే సక్సెస్ అనేది డెఫినెట్గా వస్తుంది. మీకు అలాంటి టీచర్స్ ఉన్నారు మీ ముందు, మీకు అన్నీ కూడా నేర్పడానికి, మీకు సహకరించడానికి టీచర్లు అందరూ కూడా మీకు ఎల్లప్పుడూ మరి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ద్వారా మరి మీకు అందిస్తున్నారు. దాన్ని ఉపయోగించుకోండి. ముఖ్యంగా ఈరోజు సిఆర్సిలో ఉన్నటువంటి కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా వాళ్ళని కూడా మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని కూడా ఈ కమిటీలోకి తీసుకురావడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఏదైతుందో అది ఇంకా బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. అది డెవలప్ చేసుకోవాలంటే మన సిఆర్సిలో ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాలు, హ్యాండ్ రైటింగ్ అయితే, డ్రెస్ కోడ్ అయితే, పబ్లిక్ స్పీచ్ అయితే, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అయితే, మీకు ఎవ్రీవన్ ఇవాళ యోగా అయితే ఇంత నేర్పడానికి సార్ ముందుకు వచ్చిండు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ముందుకు వచ్చి నేర్చుకొని మీరు కూడా ఈ సిఆర్సి బ్యాచ్ పొందాలని కోరుకుంటూ, First of all the CRC members, congratulations each and everyone, and follow the rules and regulations till the end of the day. Understood? You follow these rules and regulations you follow in daily life also. These are no separate rules in the school only, not it. Everybody want to follow the rules in your daily life also. Okay? Then you become a good person, I think. And also, who are not up to now coming to the CRC, what about you? You missed a lot of opportunity today, I think. అవునా కదా? మీరు చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీని మిస్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకు అంటే ఒక పర్సన్, ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ పక్కన నిలబడి చక్కగా బ్యాడ్జ్ తీసుకొని వాళ్ళ ఫొటోస్ దిగారంటే నేనైతే చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. మీకేమనిపించిందో నాకు తెలియదు. ఏమంటారు? సిఆర్సీలోకి ఇంకా రాని వాళ్ళు ఈరోజు అయ్యో మేము కూడా వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అని ఎవరికైనా అనిపించింది? అసలు ఎంతమందికి అనిపించింది? హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి కదా. మీరు మిస్ అయిపోయారు. మన అందుకే చెప్పినప్పుడు చెప్పింది వినాలి. దెన్ ఓకే, దెన్ నో ప్రాబ్లం. If the higher section all the students will get into the CRC, then once again I will give them once again this program. Okay, you have to do it in this academic year.
Then we will give once again another person, another important person. We will get this program once again. Once again, I appreciate such a wonderful program. Initiate this Mlg Hb sir, our school staff. I appreciate this wonderful program and ఇంకా ఎన్నెన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఓకే ఎవ్రీబడి, మీకు అందరికీ అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయకపోవడం వల్ల ఏం మిస్ అయ్యామని ఈరోజు ఒకటి మిస్ అయిందంటే నెక్స్ట్ టైం యూ డోంట్ మిస్ ఇట్. ఎవ్రీబడి వాంట్ టు పార్టిసిపేట్ ఎవ్రీథింగ్. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే, once again I congratulate CRC members and follow the rules and regulations. Be proud. Thank you. Lekana, being a member of CRC, pledge hereby that I follow the rules of CRC and always mindful that I should be a role model and a good citizen in my future with multiple qualities that I have learned from our school through CRC. Jai Hind. Now it's time for a vote of thanks. Now I request our Mlg Hb sir to come forward and speak few words. My duty is vote of thanks. First of all, let me thank my kids who have been working on this for a long time, but limited time, because we have extreme IIT oriented education, so that the classes cannot be missed. Within the limited time of in the break, you have done a great job. And one day I should tell you that right from 9:30 up to 4:20, continuous practice. Some people could not reach it with some minimal mistakes, but they have chance in the next 2 weeks. Within 2 weeks, some people have already reached 99% of it. But being a public program, we cannot select people with difficulties to work or something else. But see, they are very close to it. I think by 2 weeks, within 2 weeks, we have another selection of aspirants. So those who lost the bars will be given a similar process in the assembly. That's what I request gentlemen and sir. So first let me thank my kids, those who have been doing it and they did a wonderful job here. Second, I would like to thank your parents, because they have been with you by providing you what are the necessary items like new pants, shoes and all to reach the position to reach CRC. Third, I would like to thank my colleagues, especially higher section teachers. They have busy schedule of IIT related, but when we requested them with a happy face, in fact, they will select people and force people to come and join this class. So that my hearty thankfulness to my colleagues, higher section, my colleagues. Next to my lower section sisters, I have been asking continuously, sir, when is the program? We are eagerly waiting to see the program. That support is awesome. I mean, it's not that we can expect in many schools, and thank you too for your support and inquiry of every day. Last, I would like to thank my school management. I expected a small program without about stage or something, because it's not such a very big program for me, because we already conducted it. But it was my shock to see first this great flexi and the kind of very busy person. Now we know that Ganesh related programs for police personnel, even despite the busy schedule, sir could bring such a great personality here. They have been staying here till the end of the program, so that I would like to extend my thankfulness to my school management. So I expect that we will do such kind of programs in the future to enhance you with multiple talents. It's my word. I extend through my school management, my colleagues and my other colleagues of lower section, my sisters. Thank you very much. I'm so happy and proud. Jai Hind.